Góðan daginn og verið velkomin á síðasta dag Íslandsmeistaramót U14 í Eiríkshöllinni. Nú tekur við leikur SR Fálka við SR Garpa. Í liði SR Fálka er 96 Ásgrímur Rúnarsson, 6 Brynja Líf Þórarinsdóttir, 32 Einar Páll Axelsson, 11 Íris Einarsdóttir, 15 er Guðrún Eva Ágústsdóttir, 16 Hekla Byggsdóttir, 1 er Ingi Garðar Davíðsson, 28 er Lóa Byggsdóttir, 80 Ragnar Valur Ásgrímsson. Svo kemur Sandra Sif Árnadóttir Jensen, Sævar Óli Ólafsson, Arnar Gauti Lárusson, Leopold Jón og Stefán Gauti Björnarsson og nr. 24 er Þóra Milla Rósa Sigurðardóttir. Í liði SR Garpa er 35 Ester Hlíf Þorvaldsdóttir, 34 Sigurgeir Guðni Einarsson, 32 Ólafur Steindór Ragnarsson, 28 Silvía Mörg Kristinsdóttir, 30 Bergur Ingi Árnarsson, 29 Eirþór Atli Rúnarsson, 29 Anita Júlíana Benjaminsdóttir, 22 Úlfar Már Gunnarsson, 21 Jónatan Þór Sigurjónsson, 31 Þorbrunur Atli Ólafsson og 33 er Harpa Kristín Guðnadóttir. Dómarar leiksins eru Jói og Hilmar. Fyrsta mark SR skorar leikmaður nr. 29, Eyþór Atli Rúnarsson.
Annað mark SA skorar leikmaður nr. 30 Bergur Ingi Arnarsson. Það er leikmaður SR nr. 80, Ragnar Valur Ásmundsson, sem fær 2 mínútur fyrir slashing.
Mark SA skorar leikmaður nr. 21, Jónatan Þór Sigurjónsson. Og sjötta mark SA skorar sami leikmaður, 21, Jónatan Þór
númer 29. Það er Eyþór Atli Rúnarsson.
komið að öðrum leik dagsins. Það eru SR Ernir á móti SA Víkingum. Í liði SR leikmaður númer 91 Kristjana Pálína Tryggvadóttir, númer 2 Sverrir Styrkjar Gestsson, númer 23 Benedikt Brynjar Ingólfsson, númer 14 Patrikur Freyr Sveinsson, númer 47 Egill Þorsteinsson, númer 15 Þorsteinn Óli Garðarsson, númer 21 Dagný Mist Teinsdóttir, númer 19 Bríet María Friðjónsdóttir, númer 11 Birnir Dalli Sveinsson, númer 22 Sæþór Jökull Atlason, númer 88 Ylva Kristín Bjarnadóttir, númer 43 Friðrika Ragnar Magnúsdóttir og númer 10 Kristína Davíðsdóttir. Í liði SA Víkinga númer 98 Elvar Ingi Sigurðarsson, númer 16 Ragnheiður Alís Ragnarsdóttir, númer 88 Magdalena Nova, 24 Kristján Ingi Kristjánsson, númer 14 Hrannar Ingi Sigurðarsson, númer 27 Kolbrún Björnsdóttir, númer 17 Fjölnir Sigur Jónsson, númer 4 Freyja Rán Sigur Jónsdóttir, númer 5 Heiðrún Helga Rúnarsdóttir, númer 10 Sigrún Asa Arnardóttir, númer 80 og 9 Eyrún Arna Garðarsdóttir og númer 8 Logi Kristján Guðsteinsson.
24 Kristján Ingi Kristjánsson.
Leikmann SR, nr. 23, Benedikt Brynjar Ingólfsson, fær 2 mínútur fyrir checking from behind. Lið SR fullskipað.
leikmaður SA númer 17, Fjölnir Sigur Jónsson, fær 2 mínútur fyrir trippin. SA skorar leikmaður nr. 24 Kristján Ingi Kristjánsson með stoðsendingu frá leikmanni nr. 4 Freyja Rán Sigurður Jónsdóttir.
við leikur Fjölnis á móti SA Görpu. Í liði SA Garpa er 35 Ester Hlíf og Þorvaldsdóttir, 34 Sigurgeir Guðni Einarsson, 32 Ólafur Steindór Ragnarsson, 28 Silvía Mörk Kristinsdóttir, 30 Bergur Ingi Arnarsson, 29 Eyþór Atli Rúnarsson, 29 Anita Júlíana Benjaminsdóttir, 22 Úlfur Már Gunnarsson, 21 Jónatan Þór Sigurjónsson, 31 Þorgrímur Atli Ólafsson, 33 er Harpa Kristín Guðnadóttir. Í liði Fjölnis er leikmaður nr. 11 Liam Rómeó Hansen McLeod, 15 Gunnar Darri Ívarsson, 16 Andrés Gylfason, 80 Axel Ívarsson, 32 Elmar Steinarsson, 31 Emiliana Steinarsdóttir, 29 Gabriela Gudrimann, 25 Dominic Panros, 9 Hilmir Björnsson, 6 Fannar Hólm, 77 er Kirill Ívarsson, 62 Jökull Jörgur Gunnarsson og 26 er Jóhannes Kári Ágústsson. Dómarar eru Jóhann og Tómas.
sagði fullskipað.
Fyrsta mark Fjölnis skorar leikmaður nr. 16, Andrés Gylfason með stóðsendingu frá leikmanni nr. 15, Gunnari Darra Ívarsinni.
öðrum leikluta. Nú tekum við hefnun, leikurinn hefst að nýju eftir 10 mínútur.
Leikmaður Fjölnis númer 9, Hilmir Björnsson, fær 2 mínútur fyrir slashin.
mark SA skorar leikmaður nr. 33, Finnur Bessi Finnsson. Lið SA er fullskipað.
þessa skora leikmaður nr. 2 Sölvi Hrafn Sigurðarson Blöndal.
Leikmaður Fjölnis nr. 21, Baldur Örn Martensen, fær 2 mínútur bóking.
SA skorar leikmaður númer 18, Mikael Barri Eiríksson. Leikmaður SA nr. 2, Sölvi Hrafn Sigurðarsson Blöndal, fær 2 mínútur fyrir interference. Leikmaður Fjölnis nr. 7, Benjamin Páll Birgisson, fær 2 mínútur fyrir tripping.
Liðið SA er fullskipað